Hello guys, very good evening. So இந்த செஷன்ல நம்ம வந்து reproduction in human beings பத்தி தான் பார்க்க போறோம், which belongs to the chapter how do organisms reproduce. So இந்த chapter ஆல்ரெடி வந்து உங்களோட நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பாங்க ப்ராபப்ளி. ஸோ எஸ், ஸோ எல்லாமே படிச்சிருப்பீங்க. இது ஒன்ஸ் ரீகால் பண்ணிக்கலாம், ஓகேவா? ஸோ இன்கேஸ் வந்து இந்த கிளாஸ்க்கு அட்டென்ட் பண்ணாதவங்க இல்லை ஸ்கூல்ஸ்லேயும் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் இருந்தாங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஆல்சோ லேர்ன் நவ், ஓகேவா? ஸோ வி ஷால் ஸ்டார்ட் தி கிளாஸ் நவ். ஸோ ரீப்ரடக்ஷன் இன் ஹியூமன் பீயிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து லைக் ஃப்ரம் பியூபர்ட்டி டில் தி சைல்ட் பர்த் என்னென்ன ப்ராசஸ் எல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஏர்லி டீனேஜஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா போத் இன் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் நம்மளுக்கு பாடியில் ஒரு சில நியூ செட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் வந்து நடக்கும். ஸோ விச் கேன் நாட் பி சிம்பிளி எக்ஸ்பிளைன்ட் ஆஸ் க்ரோத். ஸோ பாடி வந்து என்லார்ஜ் ஆகுது, பாடி க்ரோ ஆகுது அப்படின்னு மட்டும் இதை சொல்ல முடியாது. இட் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் தேன் தட், ஓகேவா? ஹாய் நேத்ரா, குட் ஈவினிங். So I hope this chapter has been completed in your school, right? How do organisms reproduce? Complete பண்ணிட்டாங்களா? ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். ஸோ நம்ம ஒன்ஸ் வந்து ரீகால் பண்ணிக்கலாம், ஓகேவா? ஸோ இன்கேஸ் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கூட நீங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் ஸ்டாப் மீ தேர் அண்ட் யூ கேன் ஜஸ்ட் காமெண்ட் இன் தி காமெண்ட் பாக்ஸ். ஓகே, சூப்பர். ஸோ இப்போ தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். லெட்ஸ் கெட் ஆன் வித் தி செஷன். ஸோ பியூபர்ட்டி பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். டீனேஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் போத் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் நம்மளுக்கு ஒரு சில நியூ செட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் நடக்கும் பாடியில். அதை ஜஸ்ட் என்லார்ஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது, க்ரோத் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது. ஸோ அது வந்து இட் இஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தி க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட், ஓகேவா? ஸோ வி ஹாவ் சர்டைன் பாடி சேஞ்சஸ் அப்பியரிங் ஃபார் தி நியூ டைம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு சில நியூ சேஞ்சஸ் எல்லாமே வந்து இங்கே நடக்கும் டியூரிங் திஸ் பீரியட். அண்ட் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து புதுசாக வரும். லைக் பாய்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முஸ்டாச் அண்ட் பியர்ட் எல்லாமே வந்து புதுசாக க்ரோ ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சேஞ்சஸ் நடக்கும் இல்லையா? So these changes are, some of the changes are very common in both boys and girls. அந்த மாதிரி காமனான சேஞ்சஸ் பற்றி பார்க்கலாம். So yes, some of these changes are common for both boys and girls. We begin to notice thick hair growing in new parts of the body, that is pubic hairs பத்தி சொல்றாங்க. and this is common for both boys and girls. next, thinner hair வந்து நம்மளோட legs, armsல எல்லாமே பார்க்க முடியும், ஃபேஸ்ல கூட நம்மளுக்கு பார்க்க முடியும். and skin வந்து யூஸ்வலி ஆயிலியாக இருக்கும். ஸோ டியூரிங் திஸ் டைம் ஒன்லி வில் கெட் மெனி பிம்பிள்ஸ் இல்லையா? ஸோ ஆயிலி ஸ்கின்னாக இருக்குது, எனக்கு பிம்பிள்ஸ் நிறையா வருது, ஆக்னி மார்க்ஸ் நிறையா வருது. ஸோ இது எல்லாமே பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் பியூபர்ட்டி ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ், ஓகேவா? ஸோ தீஸ் சேஞ்சஸ் ஆர் வெரி காமன் ஃபார் போத் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ். இது வந்து ரெண்டு பேர்லையுமே பார்க்க முடியும். So some of the changes can only be observed in girls. So அது என்ன அப்படின்னா breast size increase ஆகும் and also menstruation start ஆகும் during this period. So boysல பார்த்தீங்கன்னா we have many changes. faceல பார்த்தீங்கன்னா thick hair growth நடக்கும், that is either mustache or beard இருக்கலாம். voices வந்து begin to crack, that means ரொம்ப டீப்பரான ஒரு வாய்ஸ் வந்து வரும் during this period, ஓகேவா? and genitalia which is penis becomes occasionally enlarged. and இந்த changes எல்லாமே வந்து சடனாக within one night or within 1 week நடக்கிறது கிடையாது. so it takes a lot of months or lot of years, ஓகேயா? so இது வந்து ஸ்லோவாக நடக்கிற ஒரு சில changes. yes,
ஸோ இதை தான் பியூபர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஓகேவா, ஸோ இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் எல்லாமே நடக்குது அப்படின்னா வாட் வி கேன் கன்க்ளூட் ஃப்ரம் தட் வி ஆர் செக்ஷுவலி மெச்சூர்ட், வி ஆர் கெட்டிங் மெச்சூர்ட் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா, ஆர் பாடி இஸ் கெட்டிங் மெச்சூர்ட் ஃபார் ரீப்ரொடக்ஷன், வி ஆர் ரெடி ஃபார் தி ரீப்ரொடக்ஷன் அந்த மாதிரி. And as the rate of the general body growth begins to slow, so நார்மலான பாடி growth எப்போ நம்மளுக்கு ஸ்லோ ஆகுதோ அந்த ரேட் ஸ்லோ ஆகும்போது நம்மளுக்கு இந்த மெச்சுரேஷன் ரேட் வந்து அதிகமாக இருக்கும். தட் இஸ் இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் டிஷ்யூஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அங்கே வந்து மெச்சுரேஷன் ரேட் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ இந்த பீரியடை தான் நம்ம பியூபர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஆர் அடலசன்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இந்த செக்ஷுவல் மோட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து ஸோ வாட் இஸ் இட் இன்வால்விங் ஜெர்ம் செல்ஸ், தட் இஸ் கேமெட்ஸ் வந்து இன்வால்வ் பண்ணுது. ஓகேவா, ஸோ எனி டைப் ஆஃப் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன்வால்வ்ஸ் கேமெட்ஸ். ஓகேவா, ஸோ வி ஹாவ் டூ கேமெட்ஸ், மேல் கேமெட்ஸ் இருக்கு அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது ரெண்டுமே ஜாயின் ஆகணும். தட் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபர்டிலைசேஷன். ஓகேவா, so let's write it here. Yes, இப்போ gametes பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா. So we have two types of gametes, male gamete and female gamete. So male gamete நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், we call them as sperms. Female gamete is called as ova or ovum or egg னு கூட சொல்லலாம். Okay, so condition எப்படி இருக்கும், this is haploid and this will also be haploid. And இந்த ரெண்டு gametesமே வந்து it is getting fused together by a process called as fertilization and it forms a zygote. So in the zygote எப்படி இருக்கும், it is diploid in nature. Clear? So இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம், it is called as fertilization. Clear அப்பா? So fertilization அப்படிங்கிற process மூலியமா, fertilization is nothing but the fusion of male gametes along with the female gametes, ஓகேவா, which results in the formation of zygote which is diploid. So இந்த zygote வந்து further development நடந்து it is converting into embryo and this embryo is converted into fetus and this fetus is becoming a child. ஓகேவா, yes. Yes, so this is the whole process of sexual reproduction in human beings. Okay va, okay, இப்போ embryo அப்படினா என்னன்னா, fertilization நடந்து முடிஞ்ச உடனே immediate form ஆகிறது zygote. male gamete that is sperm and ova ரெண்டுமே fuse ஆகி immediate form ஆகிறது zygote. zygote வந்து develop ஆக, so embryo is nothing but the developmental stage of the fetus inside the womb. So in the ears, eyes எல்லாம் வந்து form ஆகும் and 2 cell stage, 4 cell stage அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு developmental stages எல்லாமே இருக்கும். So அந்த developments எல்லாமே நடக்கிற அந்த stage entire என்னன்னு சொல்லுவோம்னா embryo அப்படின்னு சொல்லுவோம். embryo is developing அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, so we'll be having meiosis and mitosis எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கும் இல்லையா. ஸோ மேக்ஸிமம் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா மியோசிஸ் நடக்கும். ஸோ டியூரிங் திஸ் மியோசிஸ் சைக்கிள் ஸோ அந்த நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் வந்து அப்படியே ஹாஃபாக ரெடியூஸ் ஆயிரும். ஓகேயா, அதனால தான் ஹாப்ளாய்ட் கண்டிஷனில் இருக்கு போத் தி கேமெட்ஸ் அண்ட் விச் இஸ் ஃபியூஸ்டு டு ஃபார்ம் தி டிப்ளாய்ட் ஜைகோட். ஸோ இந்த டிப்ளாய்ட் ஜைகோட்ல பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ சிங்கிள் செல் இல்லையா, ஸ்பெர்ம் இஸ் அ சிங்கிள் செல், ஓவா இஸ் அ சிங்கிள் செல் விச் இஸ் ஃபியூஸ்டு டு ஃபார்ம் அ டிப்ளாய்ட் ஜைகோட் விச் இஸ் அ சிங்கிள் செல் நோ. இப்போ என்ன ஆகும், இட் ஹாஸ் டு க்ரோ இன்டு மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம் பிகாஸ் நம்ம மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம் இல்லையா. ஸோ என்ன ஆகும், 1 செல் 2 செல் ஆகும், 2 செல் 4, 4 செல் 8, 8 செல் வந்து 16 ஆகும், 16 32 ஆகும். இந்த மாதிரி டபுள் தி கவுண்ட் வந்து செல் டிவிஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜஸ் எல்லாமே நம்ம எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா, ஸோ இப்போ இந்த எம்ப்ரியோ ஃபுல்லாகவே டெவலப் ஆயிடுச்சு, எல்லா ஆர்கன்ஸும் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது ஃபீட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா, with eyes, nose and whatever the development has been completed அப்படின்னா அது fetus அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா, clear now? Let's take this off. Yes, this is the whole process of sexual reproduction. ஓகேவா,
இப்போ மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம்ல என்ன இருக்கு, வாட் ஆர் தி பார்ட்ஸ், அண்ட் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம்ல என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். கிளியரா? இப்போ மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம்ல பாத்தீங்கன்னா we'll be having germ cell production site, that is இந்த gametes இருக்கு இல்லையா, which are called as sperms. So அந்த sperms எல்லாமே it is getting produced at a different site, which are the testes. Okay va? And we have other parts of the male reproductive system which will deliver this sperm into the site of fertilization. So speaking about the fertilization, we should know about the types of fertilization. Okay va? So let's know about the types of fertilization. So fertilization is of two types. One is internal fertilization and the next one is external fertilization. இப்போ internal Hi Varsha. So fertilization அப்படினா என்ன? It is the fusion of male gamete along with the female gamete இல்லையா? So if this fusion of both the gametes happens inside a parent body, so the female body குள்ள maximum human beingsல female body குள்ள நடக்குது. So அதை வந்து internal fertilization அப்படின்னு சொல்லலாம். இதுவே ஒரு சில sea animals, aquatic animals எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா it will lay the eggs outside of the body. ஓகேவா? சீலையோ இல்லை ஓஷன்லையோ வந்து எக்ஸ் லே பண்ணும். அண்ட் மேல் பார்ட்னரும் வந்து ஸ்பெர்ம்ஸை outside of the environment வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தி ஃபியூஷன் ஆஃப் போத் தி கேமெட்ஸ் ஹேப்பன்ஸ் outside of the parents body. அப்போ இதை வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ we have two types of fertilization, internal and external. ஸோ ஹியூமன் பீங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா we have what type of fertilization, internal or external? Yes, it is internal fertilization because நம்மளுக்கு ஓவா ஃபீமேலோட பாடிக்குள்ள பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. ஸ்பெர்ம் இஸ் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் இட் அண்ட் தி ஃபியூஷன் ஹேப்பன்ஸ் இன்சைட் தி ஃபீமேல் பாடி. ஓகேவா? எஸ், சூப்பர் நேத்ரா அண்ட் வர்ஷா. இட் இஸ் இன்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன். ஓகேவா? எஸ். ஸோ ஸ்பெர்ம் ப்ரொடக்ஷன் சைட் தனியாக இருக்கு. That is we called as testis. அதை பற்றி நம்ம படிப்போம். And we have separate parts for transferring this sperm into the female body. ஏன்னா fertilization எங்கே தான் நடக்குது? ஃபீமேல் பாடிக்குள்ளே தான் நடக்குது. So this sperm has to be transferred inside the female body. So அதுக்கும் தனியாக வந்து பார்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? So that இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடந்தால் மட்டும்தான் fertilization can happen. ஓகேவா? ஸோ we have these two parts inside the male reproductive system. and male reproductive systemல இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் தான் இருக்கு. ஸோ இதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக படிப்போம். ஓகேவா? எஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we have testis. டெஸ்டஸ்லேருந்து வாஸ் டிஃபரன்ஸ்லேருந்து யுரேத்ராலேருந்து பீனஸ். and we have associated glands. Associated glands அப்படிங்கிறது helping glands. ஓகேவா? So these are the parts of male reproductive system. So உங்க புக்கில் இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். ஸோ டியூரிங் யுவர் 11th and 12th ஸ்டாண்டர்ட் இன்னும் ஒரு சில அடிஷ்னல் பார்ட்ஸ் பற்றி படிப்பீங்க. கிளியர்? ஸோ கமிங் டு தி testis, நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா, germ cells are produced here, which means the formation of germ cell or sperms வந்து இங்கே தான் நடக்குது. ஸோ அந்த formation of germ cells என்னென்ன சொல்லுவாங்க? sperms are formed அப்படின்னா it is called as spermatogenesis. Genesis அப்படின்னாலே ப்ரொடக்ஷன். ஓகேவா? இப்போ ஸ்பெர்ம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஸ்பெர்மட்டோஜெனசிஸ். இதுவே ஃபீமேலோட எக் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அது oogenesis. ஓவா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, it is oogenesis, which refers to the formation or production of the female ova. ஓகேவா? இப்போ இந்த spermatogenesis இந்த testisல தான் நடக்குது. and testis is also the place where testosterone is secreted. What is testosterone? testosterone என்னப்பா? Yes, just make sure you do not confuse here. Testis is the gland. Okay, va? Testis is the gland which secretes testosterone. In the testosterone அப்படிங்கிறது male sex hormone. Okay, va? Okay, va, Netra? Testis is the gland which is secreting the testosterone. Testosterone is the hormone. Clear?
Super Varsha and Manikam. Yes, it is correct. So this is a hormone. ஹார்மோனை ரிலீஸ் பண்ற அந்த ஆர்கன்ஸ் பேர் தான் கிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த டெஸ்டிஸ் வந்து கிளாண்ட் அண்ட் டெஸ்டோஸ்டிரோன் இஸ் அ ஹார்மோன். கிளியர்? ஸோ இந்த டெஸ்டஸ்ல தான் ஸ்பெர்ம்ஸும் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, டெஸ்டோஸ்டிரோன் அப்படிங்கிற ஹார்மோனும் செக்ரீட் ஆகுது. தீஸ் ஆர் லொகேட்டட். ஓகே மோனிகா, எஸ், தீஸ் ஆர் லொகேட்டட் outside the abdominal cavity. இப்போ நம்மளோட ஸ்டொமக் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் abdominal cavityன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த ஏரியா விட்டு வெளியே present ஆயிருக்கு in a sac like structure called as scrotum. So this is a sac like structure. ஓகேவா? So the main reason why the testes are placed outside of the body அப்படின்னா, body's temperature is 37 degrees Celsius. அந்த 37 degrees Celsiusல spermsோட production வந்து affect ஆகும். ஓகேவா? ஸோ எஃபெக்டிவாக இருக்காது. ஸோ எஃபெக்டிவான ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா, பாடியோட டெம்பரேச்சர் விட இட் ஷுட் பி 2 to 3 degrees Celsius லெஸர் தேன் தி பாடி டெம்பரேச்சர். விச் மீன்ஸ் நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சர் 37 degrees Celsius அப்படின்னா ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் நீட்ஸ் 34 degrees Celsius. எஸ், ஸோ லோ டெம்பரேச்சர் வந்து அதுக்கு தேவைப்படுது. அதனால இட் இஸ் பிளேஸ்ட் அவுட் சைட் ஆஃப் தி பாடி. கிளியரா? அண்ட் vas difference பத்தி படிக்க போறோம். இப்போ testis முடிச்சாச்சு. After testis we'll be studying about the vas difference. So you can see here, this is the testis. Okay va? So we have one pair of testis in the male reproductive system. So in the testis la irundhu we have vas difference, which is the tubular structure. So I'll mark vas difference here. So this tube structure is called as vas deferens, which is connecting the testis. Okay va? So இத பத்தி தான் இங்க படிக்க போறோம். Yes. So in the vas deferensல, what is the function of vas deferens? Testis வந்து spermsல produce sperms are produced in the testis. So இந்த produce ஆன sperms எல்லாமே வந்து எப்படி carry பண்ணுது? So this vas deferens are carrying all the sperms which are produced by the testis. Clear? So இந்த vas difference திரும்பவும் எங்க போய் கனெக்ட் ஆகுது? யுரேத்ரா அப்படிங்கிற டியூபுலர் ஸ்ட்ரக்சர்ல போய் கனெக்ட் ஆகுது. ஸோ வாட் இஸ் யுரேத்ரா? படிச்சிருப்போம் இல்லையா, லைஃப் ப்ராசஸஸ் அப்படிங்கிற லெசன்ல நம்ம படிச்சிருப்போம். வாட் இஸ் யுரேத்ரா? Yes, what is urethra, guys? ஸோ எப்படி இந்த வாஸ் டிஃபரன்ஸ் டெஸ்டிஸை கனெக்ட் பண்ணி ஸ்பெர்மை கேரி பண்ணுதோ, அதே மாதிரி தான் இந்த யுரேத்ராவும் கிட்னி அப்படிங்கிற ஆர்கன்ல இருந்து அரைஸ் ஆகுது. இட் இஸ் கேரிங் தி யூரின் ப்ரொடியூஸ்ட் பை தி கிட்னி. ஓகேவா? ஸோ பிளட்ல இருந்து யூரின் இஸ் ஃபில்டர்ட் அவுட் ஆஃப் தி பிளட். Yes, so it is not the organ which is storing the urine. It is for the transportation of the urine. Urinary bladder la dhaan urine வந்து store ஆயிருக்கு. Okay va? Do not confuse here. Ureter is the tubular structure which is carrying the urine. Urinary bladder is the one where the urine is getting stored. Urethra is the external opening where the urine is passed out of the human body. Clear appa? Yes, this is the sequential order. Just keep it in mind like this. Testisல இருந்து vas deferens வருது. அதே மாதிரி தான் கிட்னில இருந்து ureter வருது. Ureterல இருந்து urinary bladder, and from the urinary bladder we have urethra. ஓகேவா? So in the urethra, which is the external opening for passing the urine out of the body, so அதுவும் vas deferens வந்து connect ஆகுது. So which means that vas deferens is carrying the sperm. Urethra is used to pass the urine out, which means we have the common passage for both sperm and the urine. Okay va? So we have only one passage for both the sperm and urine to pass out of the body. Clear? இப்போ urethra அப்படின்னா என்ன? So as we said already, urine and sperm pass ஆகிறதுக்கான ஒரு common passage வந்து urethra தான்.
So in the urethra we have a skin like covering that is called as penis. Okay, the external genitalia of male is called as penis. So you can see here, this is testis and this is the vas deferens which is connecting with the urethra. So which is uniting here, illaya? So it is connected with the urethra and the urethra is covered by a skin. Okay, and the skin is nama penis abdinu solluvom. Clear? So this is about the male reproductive organs. Organs பத்தி படிச்சாச்சு. Next we are going to study about the associated glands. இப்போ இந்த organsக்கு help பண்ற glands எல்லாம் என்னென்ன? So glands அப்படினாலே ஒரு secretion produce பண்ணும். அதுதான் glands அப்படின்னு சொல்வோம். So அந்த மாதிரி glands பத்தி தான் படிக்க போறோம். இப்போ vas deferens is connecting with the urethra இல்லையா? So vas deferens எங்கெல்லாம் travel ஆகி வருதோ, so அந்த vas deferens இருக்க pathwayல பாத்தீங்கன்னா we have glands called as prostate gland and seminal vesicles. இது எல்லாமே name of the glands. ஓகேவா? So இந்த prostate gland and seminal vesicle எல்லாமே என்ன பண்ணுது? ஒரு fluid secrete பண்ணுது. So this fluid is helping for the sperm for its transportation. So எந்த ஒரு செல்ஸுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா, so fish cannot swim without water இல்லையா? It will die if water is not there. So it's somewhat the same cases seen here. Sperm வந்து இந்த மாதிரி fluid இருந்தா மட்டும்தான் it can easily swim. ஓகேவா? Because the sperm has to reach the ova, because ova is immotile and sperm is motile. Sperm தான் வந்து மூவ் பண்ணி போகணும். Female ஓட ova cannot move, it is immotile. ஓகேவா? So sperm has to move அப்படின்னா அதுக்கு இந்த fluid வந்து தேவைப்படுது. So this fluid is secreted by the prostate gland and the seminal vesicle. ஓகேவா? So it is not only helping for the transportation, it also provides nutrition for the sperm, because sperm is also a living cell இல்லையா? So நம்ம ஒரு living being, so நம்மளுக்கு எப்படி food வந்து ரொம்ப important இல்லையா? In the same way sperm அப்படிங்கிறதும் ஒரு living cell தான். It also needs nutrition. Clear? And sperm, semen இது எல்லாமே வந்து ஒண்ணுதான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க, but it is not the case. Sperm இருக்கு இல்லையா, which is the male gamete, along with the secretions of these prostate gland and seminal vesicle, இந்த மாதிரி glandsல இருந்து secretions வருது. So the sperm along with the secretion is called as semen. Together it is called as semen. Is it clear? Can you understand? Yes. So this is the structure of the sperm, which is the male gamete. So in the sperm la பாத்தீங்க அப்படின்னா 3 main parts வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும். One is head and the next one is middle piece. So இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு shorter neck portion மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? So head and middle piece கனெக்ட் பண்ற மாதிரி இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட்டா ஒரு neck portion மாதிரி இருக்கும். So அந்த neckல தான் வந்து centriole present ஆயிருக்கு. And in the middle pieceல mitochondria present ஆயிருக்கு. Okay, headல பாத்தீங்கன்னா nucleus and acrosome present ஆயிருக்கு. Acrosome is a cap-like structure. ஓகேவா? It is not very important, just know. ஓகேவா? It will not be given in your book. And இந்த tailல பாத்தீங்க அப்படின்னா end piece அப்படின்னு சொல்லலாம். So this tail is helpful for the motility of the sperm. இதுதான் sperm ஓட மூவ்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. So this is basically the structure of sperm. இதை மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா? Then female reproductive system குள்ள நம்ம இப்போ என்டர் ஆகிறோம். Male reproductive system complete பண்ணியாச்சு. So female reproductive systemல எப்படி மேல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா testis இருந்தது, vas deferens, urethra இல்லையா, penis, இது எல்லாமே associated glands இது எல்லாமே இருந்தது. Female reproductive systemல பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி sequential ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. We have ovary as the first organ where the ova is getting produced. ஓகேவா? So இந்த produce ஆன ova, it is traveling through the fallopian tube, which is a tubular structure from both the ovary. எப்படி testis வந்து நமக்கு one pair of testis இருந்ததோ அதே மாதிரி female bodyல we have one pair of ovary. Okay, so from this one pair of ovary we have one pair of fallopian tube coming from the ovary, because so every month பாத்தீங்க அப்படின்னா each ovary secretes one egg. So எப்படின்னா this ovary secretes that is produces egg for the first month and the egg for the second month will be produced from this ovary. So alternative வந்து eggs produce ஆயிட்டே இருக்கும்.
அண்ட் இந்த எக்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த fallopian tube தான் கேரி பண்ணிட்டு வந்து யூட்டரஸ்ல ஓப்பன் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ we have ovary and a tubular structure called as fallopian tube where the ova is getting transported அண்ட் அது எங்கே போய் ரீச் ஆகும்? யூட்டரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் போய் நல்லா எலாஸ்டிக்கான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அது அந்த இடத்துல போய் ரீச் ஆகும். ஓகேவா? அண்ட் ஃப்ரம் தி யூட்டரஸ் இட் இஸ் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் தி சர்விக்ஸ் அண்ட் வெஜைனா. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம். ஓகேவா? ஸோ இதை பற்றி எப்படி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஆர்கன்ஸும் தனியாக படித்தோமோ அதே மாதிரி ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் பற்றியும் செப்பரேட்டாக நம்ம படிக்கலாம். கிளியர்? இப்போ ஓவரிஸ் பற்றி பார்க்கலாமா? ஸோ ஓவரிஸும் வந்து we have one pair of ovary. ஸோ இது எங்கே இருக்கு? either side of the abdomen. ஸோ நம்மளோட ஸ்டொமக் ஏரியாவிலேருந்து either side, that is left side ஒன்று இருக்கு, right side ஒன்று இருக்கு. ஸோ one pair of ovaries present ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த ஓவரிக்குள்ள என்ன இருக்கு? we have many immature eggs. eggs அப்படிங்கிறது nothing but ova or ovum. Clear? So we have many immature eggs. So இது வந்து when a girl child is being born, அந்த டைம்லயே நம்மளுக்கு வந்து இவ்வளோ immature eggsமே நம்மளோட ஓவரீஸ்ல present ஆயிருக்கு. ஓகேவா? So it is not the same case in terms of boys because sperms are produced during the lifetime. பட் கேர்ள் சைல்டுக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது. ஸோ நம்ம பிறக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஓவரீஸில் எல்லா எக்ஸுமே வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. பட் ஆல் தி எக்ஸ் ஆர் இம்மெச்சூர். ஓகே? ஸோ இந்த எக்ஸ் வந்து பியூபர்ட்டி டைமில் இட் இஸ் கெட்டிங் மெச்சூர். டியூரிங் தி பியூபர்ட்டி டைம் ஆல் தி எக்ஸ் ஆர் கெட்டிங் மெச்சூர். கிளியர்? ஸோ இதுதான் வந்து ஓவரி. ஓவரியில தான் வந்து எக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இம்மெச்சூர் எக்ஸ் எல்லாமே நம்ம பிறக்கும் போதே வந்து ஓவரீஸில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. அண்ட் டியூரிங் தி பியூபர்ட்டி டைம் இட் இஸ் கெட்டிங் மெச்சூர்ட். ஓகேவா? இப்போ fallopian tube அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ tubular structure. இட் கனெக்ட்ஸ் தி ஓவரி where the egg is produced to the uterus. ஸோ இதை வந்து என்னன்னு சொல்லலாம்? இந்த fallopian tube oviduct அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். தி அதர் நேம் ஆஃப் fallopian tube is oviduct. Clear? So uterus அப்படிங்கிறது என்ன? It is a bag like structure. ஓகேவா? ஸோ இதை பற்றி நெக்ஸ்ட் நம்ம படிப்போம். ஸோ இந்த fallopian tubல தான் site of fertilization அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. which means இந்த fusion of male gametes and female gametes எங்கே தான் நடக்கும்? fallopian tubல தான் நடக்கும். So you can see here. Yes. So through the vagina and cervix, the sperm will enter. ஓகேவா? Through the vagina and cervix, sperm may enter. Yes. So consider this as sperm. Okay va? So from the vagina it enters into the cervix and it reaches the ovary where the sperms takes diversion. So in the side போகும், in the side போகும். Okay va? So we have millions of sperms. So now for your clear reference, I am just doing it with only one strike. But in the mari irukadu, we have a millions of sperm reaching towards the ova and millions of sperm moving in this direction also. Okay va? So consider we have egg here. Okay va? So egg is produced here and it has traveled to the fallopian tube. So imagine we have egg right here. And what does this sperm do? So in the mari it will reach the egg, and when it reaches here at this point fertilization happens. So enga fertilization nadakudhu? In the fallopian tube. Are you clear? Is it clear, guys? Yes. So site of fertilization அப்படினா என்ன? Fallopian tube or oviduct is the site of fertilization. And zygote வந்து இங்க தான் form ஆகுது because soon after fertilization happens zygote is formed. Okay வா? So zygote வந்து நம்மளுக்கு fallopian tubeல தான் form ஆகுது. And zygote வந்து திரும்பவும் எங்க travel பண்ணுது? Towards the uterus. Okay வா? So let's see in this diagram. So zygote has been formed here in the fallopian tube which is traveling towards the uterus. Okay va? So either இந்த wall la போய் attach ஆகலாம் or இந்த wall la போய் attach ஆகலாம். Clear?
ஸோ இந்த என்டையர் பார்ட்டையுமே நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், யூட்டரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இட் இஸ் அ பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகேவா? ஸோ அந்த ஜைகோட் யூட்ரஸை போய் ரீச் ஆகுது. யூட்ரஸ் இஸ் அ எலாஸ்டிக் பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்மளால எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு யூட்ரஸ் இஸ் எக்ஸ்பேண்டபிள். ஓகேவா? பிகாஸ் டியூரிங் தி ஃபீட்டஸ் டெவலப்மெண்ட் இட் ஹாஸ் டு எக்ஸ்பேண்ட் இட் செல்ஃப் இல்லையா? ஸோ இட் இஸ் அ எலாஸ்டிக் பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்து ரெண்டு ஓவிடக்ட்ஸுமே யுனைட் ஆகுது. ஸோ வி ஹாவ் ஒன் பேர் ஆஃப் ஓவரி. ஸோ ஃப்ரம் ஒன் பேர் ஆஃப் ஓவரி வி ஹாவ் ஒன் பேர் ஆஃப் ஓவிடக்ட். ஸோ இந்த ரெண்டு ஓவிடக்ட்டுமே எங்கே தான் வந்து ஓப்பன் ஆகுது? இன் தி யூட்டரஸ். கிளியரா? அண்ட் வி ஹாவ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் fetus taking place here. Zygote இங்க வந்து ரீச் ஆன உடனே it is developing into an embryo, and in the embryo fetus are develop ஆகுது. And during the fetus development placenta formation நடக்குது in the uterus. இப்ப placenta அப்படின்னா என்ன? So to this placenta only the mother and the fetus will have the exchange of nutrients and the respiratory gases. Okay va? So the child is inside the ovary, inside the uterus. Then எப்படி வந்து அதுக்கு nutrition கிடைக்கும்? It cannot eat from outside like we do, right? And it is not open to the environment to respire the gases through the nostrils. Then how it will get all the respiratory gases and the nutrition they need? From the placenta. Okay, and it opens in the uterus one day, it opens into the cervix and vagina. So you can see after uterus what we have is cervix and vagina. Clear? Yes, through placenta, this fetus is receiving all the respiratory gases and the needed nutrition. So, in the uterus, it is preparing itself every month to receive the zygote. Now, zygote abdina enna? For that, sperm has to enter into the female reproductive part. அப்போ அந்த ஓவா அண்ட் ஸ்பெர்ம் ஹாஸ் டு ஃபியூஸ் டுகெதர். அப்போ ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த ஜைகோட் வில் ட்ராவல் டுவர்ட்ஸ் தி யூட்டரஸ். இப்போ இந்த யூட்டரஸ் எவ்ரி மந்த் இட் ப்ரிப்பேர்ஸ் இட் செல்ஃப் டு ரிசீவ் அ ஜைகோட். ஓகேவா? இன் கேஸ் இந்த ஜைகோட் கிடைக்கல அப்படின்னா என்ன ஆகும்? திஸ் யூட்டரஸ் வில் ஷெட் ஆஃப் ஆல் தி பிளட். ஓகேவா? இது எப்படி தன்னைத்தானே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கும்? இட் ஹாஸ் அ லைனிங் which is very thick. Okay va? So it is made of blood. Okay va? Blood vessels nariya anga supply irukku. So the lining is made of blood and it is very thick for holding the zygote when it reaches. But it is not going to happen when sperm doesn't enter. Okay va? Now what happens? It is shedding out. The blood is being shed out in the form of menstruation. Clear? What we call this as menstruation. So inga vandu uterine lining irukku which is made of blood. Okay va? When this zygote has not reached the uterus, it is shedding out. And fertilization abdina enna? So it is the fusion of gametes which happens in the oviduct, which is also called as fallopian tube. Okay va? So inga da vandu fusion nadakudhu of the male gametes and the female gametes. Ipo when the male partner and the female partner performs intercourse or mating, enna ho sperm vandu vagina moolima it enters into the female body and the sperm fuses with the egg in the oviduct. Okay va? Appo zygote vandu develop agudhu and it is moving to the uterus. Inside the uterus zygote vandu embryo va develop agudhu. Okay va? So already namakku therinjadhe dhaan. இப்போ implantation அப்படிங்கிற ஒரு புது வேர்ட் இருக்கு. ஸோ வாட் இஸ் இம்ப்ளான்டேஷன்? ஜைகோட் ஃபெலோப்பியன் டியூப்ல ஃபார்ம் ஆயிட்டு இட் இஸ் டிராவலிங் டுவர்ட்ஸ் தி யூட்டரஸ். ஸோ இந்த யூட்டரஸ் யூட்டரைன் வால் இருக்கு இல்லையா, விச் இஸ் மேட் ஆஃப் பிளட். அந்த திக்கனிங்கான ஒரு பிளட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ அந்த யூட்டரைன் வால்ல ஜைகோட் வந்து அட்டாச் ஆகணும். ஓகேவா? தட் இஸ் ஹவு தி ஃபீட்டஸ் வில் டெவலப். If the egg is not attached in the uterine wall, நம்மளுக்கு fetus development இருக்காது. Okay, there will be no pregnancy period. Okay, so only the zygote attaches to the uterine wall abdina mattumna the gestation can happen. So you can see here ovary la vande eggs produce ஆகுது. It is traveling towards the fallopian tube, and in the fallopian tube la you can see right here fertilization is happening. Sperm has entered and fertilization has happening, and zygote is formed through the fallopian tube. Namalukku you can see the cell division here இல்லையா? 4 cell stage இருக்கு and it is getting divided here. திரும்பவும் வந்து நம்மளுக்கு divisions எல்லாமே நடந்திருக்கு. Okay, and it is reaching the
uterus and அந்த சைடா இருக்க அந்த uterine wall it is attaching itself. இதுதான் என்னன்னு சொல்றாங்க, implantation அப்படின்னு சொல்றாங்க. You can see the same case here. இதை வந்து zoom in பண்ணி காட்டியிருக்காங்க பாருங்க. Okay, uterus wall ல அந்த ova போய் attach ஆகுது. This is called as implantation. So after implantation நம்மளுக்கு development இருக்கும் இல்லையா, zygote is developed into an embryo. இப்போ நம்மளுக்கு அந்த எம்ப்ரியோக்கு நியூட்ரிஷன் கொடுக்கணும். How? Through the placenta formation. So placenta is developed here. So placenta and umbilical cord are same or different? So I have this doubt. You clear me students whether placenta and umbilical cord are same or it is different. Yes guys? Are they both same? Okay, don't know. So what about others? Are they same? Monica, Netra? Okay. What about Monica? Okay, let me clear you. Placenta and umbilical cord are not same. Okay, va? Placenta is different, umbilical cord is different. Okay, so the tubular structure which is connecting the mother and the fetus, அது வந்து umbilical cord னு சொல்லுவோம். Tubular structure வந்து umbilical cord. Placenta is not a tubular structure. Okay va? It is attached inside the female body. அதாவது மதரோட பாடியிலேயே வந்து அட்டாச்டா இருக்கும் இந்த placenta. Okay, the tubular structure is called as umbilical cord. Placenta is different from the umbilical cord. Clear? So let's see here. Can you see the placenta here? Yes, placenta அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு attached part. Okay va? Which is attached inside the female body. Can you see here? This part is called as placenta. From the placenta, we have the development of umbilical cord. Okay va? So this tubular structure is called as umbilical cord. They are both not same. Okay, in the placenta என்ன பண்ணும்? Placentaல இருந்து தான் நம்மளுக்கு nutrition கிடைக்கும் to the embryo. Okay va? So this is a disc-like structure. So இது வந்து tubular structure. Umbilical cord is a tubular structure, whereas placenta is a disc-like structure which is embedded in the uterine wall. So uterus oda wall லே வந்து seat ஆயிருக்கு, embed ஆயிருக்கு. It is attached itself. Okay va? And it what is used for gases exchange. So respiration காக useful இருக்கு. Waste removal காக useful இருக்கு. So the fetus cannot excrete or eject its waste material outside இல்லையா, because it is present inside the mother's womb. So how can the waste removal happen? அதுவும் இந்த placenta மூலமா தான் நடக்கும். ஓகேவா? So in the placenta பாத்தீங்கன்னா we have number of blood vessels coming from the mother to the fetus and the vice versa. Fetusல இருந்தும் வந்து mothersக்கு ஒரு சில blood supply இருக்கும். ஓகேவா? So from the mother to the fetus, the blood vessel வரது எல்லாமே என்ன கொண்டு வரும்? Nutrients carry பண்ணிட்டு வரும். And it will also be carrying the oxygen needed for the fetus. So இதுவே fetusல இருந்து return போற blood vessel எல்லாமே என்ன பண்ணும்? It will carry the carbon dioxide because உள்ள வந்து அந்த மெட்டபாலிசம் நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா. ஸோ ஆக்சிஜனை இன்டேக் பண்ணிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை திரும்ப பிளட் வெசல்ஸ் மூலமா இட் இஸ் சென்டிங் டு தி மதர். ஓகேவா? அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் ரிமூவிங் ஆல் தி வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் த்ரூ தி பிளட் வெசல். ஸோ வி ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் பிளட் வெசல் ஃபார் வேஸ்ட் ரிமூவல் அண்ட் தி நியூட்ரியன்ட் டிரான்ஸ்போர்ட். ஓகேவா? ஸோ இது ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகாத மாதிரி வி ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளட் வெசல் இன் தி பிளசென்டா. கிளியர்? ஸோ பிளசென்டால பார்த்தீங்கன்னா வி ஹேவ் டூ சைட்ஸ். ஃபீட்டஸ் சைடு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அண்ட் மதர் சைடு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ வி ஹேவ் different types of blood vessels coming to and from the placenta. Clear?
Next, இப்போ gestation அப்படின்னா என்ன? Gestation is nothing but after the fetus has been attached to the uterine wall. So அது வந்து டெவலப் ஆகணும் இல்லையா, சைஸ் என்லார்ஜ் ஆகணும், எஸ் கரெக்டான அந்த ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகணும், nervous system, circulatory system, இந்த மாதிரி we have different types of system in our body. அது எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக டெவலப் ஆகணும், ரைட்? ஸோ அந்த டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜ்க்கு எல்லாமே இந்த gestation ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு. Gestation is nothing but it is also called as pregnancy. Okay, va? So it happens for a period of 9 months where the development of child happens inside the female body. It is also called as gestation period. Okay, the child is born as a result of rhythmic contraction of muscles in the uterus. So in the uterus தான் elastic bag-like structure அப்படின்னு பார்த்தோம். So அங்கே தான் வந்து fetus develop ஆயிட்டு இருக்கு and it has enlarged now. Okay, at the end of 9th month அப்படின்னு பார்க்கும்போது uterus வந்து நல்லாவே பெரிய சைஸ்ல இருக்கும். After that, during the childbirth, என்ன ஆகும், இந்த uterus வந்து contract ஆகணும். ஓகேவா? So imagine you have a very full blown balloon. நல்லா வந்து blow பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. You have no space left over. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க பலூன்ல யூ ஹாவ் பால் வந்து உள்ள போய் மாட்டிக்கிச்சு. ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் ட்ரைங் டு கம் அவுட் சைட். வாட் வில் யூ டூ? ஸோ அந்த பால் வந்து இட் இஸ் இன் தி மவுத் ஆஃப் தி பலூன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். Okay, you have not tied the balloon or something, எதுவுமே நீங்க பண்ணல. Okay, so the ball is in the mouth of the balloon. So imagine this ball as the child and the balloon as the uterus. So எப்படி நம்ம வந்து பாலை வெளியே கொண்டு வருவோம்? You should not break the balloon also. You should not prick it. Okay, so how will you push the ball outside of the balloon? You will just squeeze it இல்லையா? ஸோ அந்த பாலோட இன்னொரு பார்ட்டை நம்ம ஸ்குவீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ப்ரெஷர்னால the ball will come outside, right? So the same thing happens in the, yes, you will give pressure to the balloon. The same thing happens here in the uterus also. Uterus oda wall வந்து contract ஆகும் to giving the pressure for pushing the baby outside. Okay va? And at last the ball comes outside of the balloon. The same thing happens here. The child comes out of the uterus and uterus will again shrink itself. After some days or some weeks, uterus when they expand another, it will shrink itself. Okay va? Clear? So this rhythmic contraction of the uterus is happening with the help of hormone called as oxytocin. Oxytocin அப்படிங்கிற ஹார்மோன் ரிலீஸ் ஆகுது and that's why this uterus is starting to contract. Yes guys, we have completed. So after this gestation, childbirth பத்தி பார்த்தாச்சு. And after childbirth, nutrition, that is from the mammary glands milk is produced and that is helpful for nurturing the young ones. Okay va? Clear? Do you have any doubts here? Yes, we have solved PYQ in our app. You can just come and check our app. Okay va? So PYQ question solve பண்ணி solutions ஓட உங்களுக்கு வந்து appல available இருக்கு. Just 100 learning app வந்து download பண்ணி you can check the PYQ questions. Okay. So, shall we end the session now? Yes, guys. Bye. See you in another session. Bye-bye. You're most welcome.